Trabajo cuatro turnos para salvar mi esposo de sus deudas, pero cuando regresé a casa, descubrí algo que no solo rompió mi confianza, sino que cambió mi vida para siempre. ¿Estás listo para escuchar la verdad que se escondía detrás de esa puerta? Parte 2. El sonido de mis pasos resonó en el pasillo oscuro. El eco parecía más fuerte que de costumbre. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo en el aire me puso alerta. Un olor extraño flotaba desde la sala. Una mezcla de perfume dulce y sudor reciente. Mi respiración se volvió pesada. Mis dedos temblaron al tocar la baranda. La casa, que siempre se sintió cálida, ahora parecía desconocida. Escuché un murmullo suave. Una risa contenida. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Trague saliva y avance un paso más. La luz tenue de la lámpara dejó ver sombras moviéndose lentamente. Mis manos se humedecieron. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi bolsa cayó al suelo sin que yo pudiera evitarlo. El sonido fue seco, fuerte, definitivo. Las sombras se detuvieron. Una voz que conoce muy bien susurró mi nombre. Mi piel se erizó por completo. Empujé la puerta con la punta de mis dedos. La escena se reveló como un golpe de frío en el pecho. Mi marido, con el torso descubierto. La niñera, sentada a su lado, con el cabello desordenado. Sus rostros rojos, sorprendidos, pero no arrepentidos. Mi garganta se cerró. Mis piernas quisieron retroceder, pero el suelo parecía atraparme. La niñera se cubrió el pecho con una manta ligera. Mi marido dio un paso hacia mí. Su mirada pidió calma, pero en su voz había nervios. El silencio entre nosotros fue más ruidoso que cualquier grito. Mis ojos recorrieron la habitación. La mesa con dos vasos a medio bebía. El sofá hundido, marcado por cuerpos recientes. El aire cargado de calor que no pertenecía a la casa. Mi estómago se retorció como si algo tirara de adentro. Sentí un zumbido en mis oídos. Como si todo a mi alrededor se cerrara en un solo punto. Ese punto era la traición frente a mí. El zumbido en mis oídos aumentó. Como si el mundo quisiera apagarse para evitarme el dolor. Mi marido estiró la mano hacia mí. Yo di un paso atrás sin pensarlo. La distancia entre nosotros se volvió un muro frío, grueso, imposible de escalar. La niñera evitó mi mirada. Sus dedos se referieron a la manta como si temiera que la verdad se le escapara. Mis ojos ardieron, pero ninguna lágrima cayó. El cansancio de las 4 jornadas se convirtió en un peso insoportable sobre mi pecho. Todo el sacrificio que hice por él me golpeó de golpe. Las horas sin dormir. Las manos lastimadas. El cuerpo adolorido. El orgullo tragado para pagar una deuda que no era mía. Mi respiración se quebró. Note que la ventana estaba entreabierta. Un viento helado movía las cortinas con un ritmo inquietante. Como si la casa misma quisiera mostrarme la verdad que yo no había querido ver. El suelo bajo mis pies parecía inclinarse. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la baranda de la escalera. Él pronunció mi nombre otra vez. Esta vez con un temblor en la voz. No dije nada. No podía. La niñera se levantó lentamente. Su sombra se estiró sobre la pared, delgada, torcida, inestable. Su presencia llenaba la habitación con un silencio incómodo. Un silencio que gritaba más que cualquier explicación. Mis ojos se fijaron en un detalle pequeño. Un botón de la camisa de mi marido, tirado en el suelo. La evidencia redonda, fría, de algo que había perdido rápido y sin cuidado. Sentí una punzada aguda en el pecho.
Como si una mano invisible me apretara el corazón. El avanzo un paso más. Mi cuerpo reaccionó primero y retrocedí. La tensión se volvió densa. El aire parecía más pesado, más difícil de respirar. Una pregunta se formó en mi garganta. Una pregunta que quemaba. Pero no salió. No todavía. Un ruido en la cocina rompió el silencio. Un golpe suave. Tal vez una puerta que no se cerró bien. O tal vez algo más. Algo que movió aún más el miedo dentro de mí. Mi mirada se desvió hacia el pasillo. La oscuridad se volvía más profunda en esa dirección. Como si ocultara algo que no debía ver todavía. Mis manos comenzaron a temblar. El sudor frío me recorrió la nuca. Y en ese instant, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Una sensación que no era solo dolor. Era intuición. Algo más estaba pasando en esa casa. Algo que todavía no se había revelado por completo. Mi intuición siguió presionando dentro de mí. Una voz silenciosa que insistía en que lo que veía no era toda la verdad. La piel de mis brazos se erizó sin que nadie me tocara. El aire parecía moverse de forma irregular, como si algo respirara detrás de las paredes. Mi marido notó mi mirada perdida. Frunció el ceño, inquieto, como si temiera que descubriera algo más. La niñera bajó la vista, y su sombra tembló sobre el suelo. Un temblor rápido, nervioso, casi culpable. Mi corazón latió con más fuerza. Mi garganta se tensó, como si una mano invisible la apretara. La sensación de no estar sola en el pasillo me rodeó por completo. Me hacia la cocina otra vez. El silencio parecía demasiado perfecto. Demasiado metido en su lugar. Como si alguien lo hubiera acomodado para que yo no sospechara. Mi marido dio un paso hacia el pasillo. Yo extendí la mano, sin tocarlo, pero bloqueando su camino. Su gesto se congeló. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Un detalle pequeño, pero suficiente para confirmarlo. Él ocultaba algo. Y su nerviosismo no tenía nada que ver con la niñera. La niñera tragó saliva con un sonido seco. Un sonido que rebotó en las paredes y me hizo estremecer. Se abrazó a sí misma como si quisiera volverse invisible. Mi respiración se aceleró. La tensión en mis hombros se volvió un nudo duro, doloroso. El aroma dulce que había sentido antes regresó, más fuerte, más pesado. Un aroma que no pertenecía a ese lugar. Di un paso hacia la cocina. Mis pies parecían avanzar solos, guiados por algo que no entendía. Mi marido reaccionó de inmediato. Su voz salió rápida, tensa, demasiado insistente. Me pidió que regresara, pero no lo escuché. La intuición superó cualquier palabra. Mis dedos rozaron la pared mientras caminaba. El frío del yeso me recorrió la piel como una advertencia. El pasillo estaba más oscuro de lo normal. La bombilla titiló apenas, como si dudara en mantenerse viva. La casa crujió bajo mi peso. Un crujido largo, arrastrado, que jamás había escuchado. Mi estómago se apretó. La sensación de que alguien más estaba allí creció aún más. Algo más profundo. Algo que no quería que yo llegara a la cocina. Me detuve frente al marco de la puerta. El silencio era tan espeso que tuve que inhalar dos veces para recuperar el aire. Toqué la puerta con la punta de los dedos. La madera vibró levemente. Como si alguien del otro lado hubiera dado un paso atrás. Un escalofrío subió por mi columna. Mi marido apareció detrás de mí. Su respiración agitada rozó mi hombro. Él me pidió otra vez que regresara a la sala. Su tono no era nervioso. Era suplicante.
Yis cambió mi asusto más que cualquier sombra. La Niñera observaba dest legos. Sus ojos grandes, brillantes, revelaban que ella también sabía que algo más sucedía dentro de la casa. Algo que yo todavía no había visto. Mis dedos apretaron el marco. Mi cuerpo entró tembló. Tomé el aire más profundo que pude. Y empujé la puerta hacia adelante. La puerta se abrió con un sonido bajo. Un chirrido suave que se arrastró como un susurro inquietante. El olor dentro de la cocina era distinto. Más fuerte. Más denso. Una mezcla de humedad y algo metálico que me heló la sangre. Un paso adentro. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra. La luz de la lámpara del techo parpadeo dos veces. Un parpadeo lento, intermittent, que aumentó mi ansiedad. El silencio se volvió casi insoportable. Sentí mi pulso retumbar en los oídos. Mis manos se cerraron en puños sin que yo lo notara. El suelo bajo mis pies estaba frío. Demasiado frío para una cocina donde todos los días había calor. Algo no cuadraba. Mi mirada recorrió la mesa. Platos vacíos. Un pano tirado. Una taza rota cerca del fregadero, como si hubiera caído hace poco. El sonido de la respiración de mi marido llegó detrás de mi. Rápida. Inestable. Demasiado cargada de miedo. La Niñera no se movió del pasillo. Sus dedos se referían al marco de la pared, rígidos. Sus ojos eran enormes, como si temiera que algo saliera de la cocina. Seguí avanzando lentamente. El aire se volvió más pesado con cada paso. Una vibración baja se extendió por el suelo. No era mi imaginación. Lo sentí claramente en las plantas de mis pies. Como si alguien hubiera movido algo en la parte trasera de la cocina. Un golpecito suave. Un sonido apagado que me erizó la piel. Mi respiración se detuvo por un instant. El miedo subió por mi garganta como un nudo afilado. Maya hacia la puerta del almacén pequeño. La puerta estaba entreabierta. Apenas un hueco angosto. Suficiente para dejar salir una sombra. Una sombra que no reconocí. El corazón me dio un vuelco doloroso. Mi cuerpo entró se tensó. Algo dentro de ese pequeño cuarto se movió otra vez. Un roslev. Un desplazamiento lento. Como si alguien intentara no hacer ruido. Mi marido dejó escapar un suspiro tembloroso. Un suspiro que no sonó a culpa. Sonó a miedo. Miedo real. Su voz salió apenas audible. Me pidió que no abriera esa puerta. Su tono estaba quebrado. Más desesperado que antes. La Niñera murmuró mi nombre dest legos. Su voz tembló como si ella ya conociera lo que yo estaba a punto de ver. El aire se volvió más frío. El silencio se estiró como una cuerda tensa. Mis dedos comenzaron a acercarse al borde de la puerta del almacén. Mi corazón golpeó con una fuerza casi dolorosa. La sombra detrás de la puerta se movió una vez más. Esta vez más clara. Más definida. Mi mano rozó la madera. Sentí la vibración suave de algo que respiraba del otro lado. Algo vivo. Algo que no debía estar allí. Mi marido susurró mi nombre con un temblor que nunca la había escuchado. La Niñera dio un paso atrás, asustada. Yo inhalé profundamente. Mis dedos empujaron la puerta del almacén. La madera se abrió lentamente. Y la oscuridad del cuarto se partió en dos al dejar entrar la luz. La puerta del almacén se abrió por completo. La sombra se disipó bajo la luz. Y mi respiración se detuvo al descubrir la verdad. En el suelo, sentada contra la pared, estaba la hermana menor de la Niñera. Tenía la ropa sucia,
los ojos rojos y las manos temblorosas. Subter inmediato que había estado escondida allí por horas. Mi corazón se partió entre el miedo y la confusión. Mi marido soltó un suspiro largo, como si no pudiera seguir sosteniendo el secreto. Mi confieso que la había encontrado llorando fuera de la casa. Había discutido con su familia, y la niñera la había traído sin avisarme. El permiso que se quedara en el almacén hasta que la situación se calmara. Yo lo escuché en silencio, con el cuerpo aún tenso. Cada palabra golpeó contra la mezcla de dudas y resentimiento que seguía dentro de mí. Pero nada podía borrar la imagen de él y la niñera juntos en la sala. Nada podía justificar la cercanía que compartieron. La niñera dio un paso adelante. Su voz salió frágil mientras pedía perdón. Dijo que había sido un impulso, un momento de debilidad, un error que no debería haber ocurrido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí alivio. Sentí claridad. Entendí que lo que acababa de descubrir en la cocina era un problema ajeno. Un problema externo. Pero lo que six en la sala era una traición directa a mi alma. Y eso no tenía nada que ver con el almacén. Ni con la hermana de la niñera. Mi esposo intentó acercarse. Su voz se quebró cuando dijo que me amaba, que todo se había ido de sus manos, que necesitaba que yo lo escuchara. Pero el dolor en mi pecho no cedía. Record las 4 jornadas de trabajo. Record mis manos heridas. Record cada esfuerzo hecho para sacarlo de sus dudas. Y los habían estado en nuestra sala mientras yo luchaba por mantenernos aflote. La traición no estaba en la sombra del almacén. Estaba en la luz del pasillo. Respira hondo. Sentí mis piernas firmes. Mi voz salió suave, pero clara. Le dije que no podía seguir así. Que la confianza rota no se reparaba con explicaciones tardías. Que mi dignidad valía más que cualquier duda pagada o sacrificio hecho. Mi marido bajó la mirada. La niñera abrazó a su hermana en silencio. Yo me dirigí a la puerta de entrada. La casa estaba llena de sombras que no me pertenecían. Abrí la puerta y dejé que el aire de la noche entrara. El frío me hizo sentir viva otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, mis pasos sonaron firmes. No me atrás. Sabía que, aunque doliera, ese era el comienzo de mi verdadera libertad. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, entendí una verdad simple y poderosa. A veces, el final más doloroso es también el único camino hacia un futuro que merecemos.